يلا انا كنت احييهم، انا اشيك على الصوت وهذا بس بلشنا. كنا بلشنا والله. نشوف شو وضع البث، الصوت، الامور طيبة. متأخر ولا الوضع؟ There's a little surprise. Prince of Persia: The Lost Crown is coming in January 2024. A brand new action-adventure platform Prince of in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, والله تاني انتبه علي. bringing a modern قاعد اشيك على البث والله داش متأخر. لا اله. at Ubisoft Forward streaming on Monday. شنو هذا؟ بدال ما Let's move along to another iconic video game franchise. ليش البث 700 ومدري كم؟ بس يلا ما شاء الله. It's time for Mortal Kombat 1. مورتل كومبات هذه أول واحدة بلشنا معاها. مورتل كومبات. زين. It has been 4 years since MK11, and ever since Setting. and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! يلا نشوف مورتل كومبات. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. نفسها ما تغير. مالي باللعبة بس خلينا نشوف. يمكن كلش مالي باللعبة. جماعة ترى البث ساعتين، يعني خلص ساعة 12 تقريبا بالليل. ولا لا لا والله الجروكس هذا. يا عمي شنو هذا؟ تكفى. هذا من هذا كنا اي موجود، الشخصية قديمة هذا تذكر كان بالجزء اللي طاف. كلش مالي بمورتل كومبات نهائيا، بس والله حلوة يعني من احلى العاب القتال. من احلى العاب القتال والله. الزبدة طبعا الحدث مو متأمل فيه بشيء كبير، يعني ما اخذ شيء اللي غاثني انا يا جماعة باليوتيوب ابث من زمان، بس ليش الجودة شي 720 ليه يعني؟ والله حرام. اوه يورو ريبوت، صح هم قالوا ريبوت، يعني هذا يعتبر الجزء الاول، فيورونا قصة الشخصيات من البداية، شلون ماضيهم وشلون كذا اشكالهم صارت.
هذا ابو 4 ايدين منه مثلا كذي. والله الجرافيكس سيء والمراحل طبعا جاي من شلون العاب القتال الناس كذي اللي تجي تكون على السايد على الجنب. والله شيء قوي لما اطلق كومبات من زمان كذي يعني. والله شوف شنو هذا يا يبا. والله شيء قوي. شنو هذا شنو هذا؟ اتس ان يار بلود. اقدر اخذ ذاك هذا الحين صح؟ شكل بس انا اشوفها من ناحية احسن من Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon. كلامه الحين واجد عاد. جيد ترى والله شيء حلو يعني محبين اللعبة. محبين اللعبة راح يستانسون هذا. ماشي شيء يقول عنها. Everyone just wants to know more about this because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivals brothers now allies. Scorpio وسب-زيرو صاروا اخوان الحين. Kind of rebooting, and that's what the 1 is for. غيروا شوي بالقصص. Incredible. Everything we saw there was, you know, حلو يعني عشان ما تمل. the cinematics look incredible. بس في شخصيات رئيسية عندها قصص رئيسية ما يصير انك تغير قصتها. ما ينفع. كألعاب ثانية أنا اللعبة ما أدري حتى شنو قصتها. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually. ورنا جيم بلاي حي الحين. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can piece. Sub-Zero, combine these two characters, all the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. You know, the best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. أهم شيء طبعا أهم شيء الألعاب القتال تكون اللعبة سلسة. Exactly, and you're basically سرفكس حقه ولا شوف المرحلة شكلها شلون ورا الباك جراوند حقه والله شيء أسطوري. شوف الدخان أنا قاعد أشوفها على اللايف قاعد أشوفها واضح. Exactly, and you see there's like a meter up on top, which is basic. That'll limit it so you can't obviously. يا أخي أبد دخل اللعبة لا تحطها بعيد كذي. شوفه كذي يتقطع الحين شوف. And they have, you know, like in the middle of a combo. أيوة خلوه كذي أحسن. سولفوا من الباك. Basically, a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there. But is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Oh. You can. Same thing with Scorpion. ما أدري هذا قديم ولا جديد. Of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes.
And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really ريبوت يعتبر ما يعتبر ريميك نهائي Yes, ريبوت. was tossed in there. Yeah. So عادوا اللعبة من أول وغيروا شغلات كثير حتى قصة الشخصيات تغير. You know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yeah. That was people don't know the story. Jean-Claude was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be. كنا قالوا شخصية من شخصيات. And that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close. Beast like Man 4 or 5 times. اللي خذ دور finally we got him and جون سينا خذ دوره. So you're going to hear John Claude. لا تقول لي أنا متأخر بالبث. in Chicago to build this COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. So there's a lot of reveals. Thank you so much for giving us the first look at MK. تعبان والله راح تعبان بس. So we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games. Path of Exile? Been updating and patching the original since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is 2 years 2013 لكاتب يا ترجمة. From Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay. شوف لعبة مجانية بس حيل يمتعون. طريقة اللعب منظر أفقي والله الجرافيكس حلو. والله هذه طالع لها ضيق تقول هذه عمل ديابلو والله ما شفته. نفس ديابلو بالضبط، نفس الجرافيكس بالضبط، نفس أسلوب اللعب والله. هذه اللي ما يقدر ياخذ ديابلو خلاص ياخذ اللعبة هذه اللي اسمها باث اوف اكسايل على ما أعتقد اسمها باث اوف اكسايل. والله حلوة بس ما إذا واحد يحب ديابلو خلاص يروح ديابلو يعني ما. بس من ناحية تستاهل تجربة تستاهل والله تجربة تستاهل نقدر بدأنا مجانية وجودة يعني جودة محترمة. أثبت 2 ناس والله واجد ناطرينه. find out more 28 Looks amazing and there's more coming in July. 28 شهر هذا. هذا النوم هذا اللي قلت لكم عنه النوم. كابكوم important update شخصية جديدة بمورتال كومبات. منو؟ هذا لا تقول ريو حديدي هذا آلي ايرون مان. ريو مان هذا يعني ميجا مان صح؟ شنو هذا؟ لعبتهم الجديدة ذيك اكس برايمال هذه دمج معاها ياب اكس برايمال اي ريب اكس برايمال يا اصدموني هذا من شخصية موجودة بستريت فايتر ابو قصة الصحن هذا اكس برايمال اكس اوكي حلو ما ادري هو يعني ستريت فايتر ها جولاي 14/7 جولاي 7 I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card. استغفر الله. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th.
But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. شنو؟ There's nothing more powerful. Craziest collaboration the Shadow today. Check this out. هذا collaboration Shadow ما ادري شلون. Can shape the fabric of reality, transforming Then everything that they think you know. transform. هذا ممثل. اوكي. والله الجرافيكس حلو. نوما. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but والله صدق يعني الشيء ليش جايبينه يعني ممثل هو. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest Incredible Nicolas films. Cage. قال كلمة نقا ما ادري شنو. هاي نيكولاس. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? لما هالوصف. It's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said, all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, adorable exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that we're one, we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, شخصيا انحطت بلعبة سرفايفل. خلاص نقول الشخصية موجودة دور الشخصية. And that really put the hook in. Pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience. لعبة صار لها 9 سنين نازلة خلاص. I didn't say it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed. حتى جاله بلغم المسكين. جاله بلغم. Was that every move you make when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first time. Excited, Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in.
اتمنى لعبة او لعبتين تكون جيدة بالحدث، بس هذا اتمنى. ما تكون ساعتين كذا على الفاضي. On July 5th, and here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. والله حتى هو التشجيع شوف شكله اخر شيء هذا، ويلا هذا الجيم بلاي. العالم قاعد يضحكون عليه. شيء غريب. ايوه خلوا سريع بس. ترى مو سيرك والله يعني. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Henry Cavill. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3, Volume 1 debut. The Witcher Season 3 هو Season 3. Season 2 ما كان ممثل هو صح؟ Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. نتفليكس قمامة المجتمع مثل ما قلت. هذا تواجدهم، شوفوا تواجدهم يحطون اعلان للفيلم. المسلسل يعني سيريس. Neutrality has consequences too. You're right. You're right. Well, that's deeply worrying. Everything that's happening, it's all connected. And she's at the center of it. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Are you? لو بات على التوتش احسن يعني الجودة كلش. ايه بدأ من ما اقدر اعدل عليه ولا شيء. شلون معدل هني البتريت احسن والله. جودة كلش. صار الحين نص ساعة تقريبا. I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow. ها؟ صوت شو اسمه؟ Boatload of fangs. All up in your business. سميجل. صوت سميجل والله. اللي The Lord of the Ring. راندا كرياتر أدري منه. ذا ويتش ها؟ ما قرأت. هذه شايفها والله.
لا استغفر الله، اللعبة نفسها هل ما ادري شنو اسمها. ويتش فاير ممكن حطوا عنا الان. بلاي ستيشن في ار 2 الان. سمايل جيت اللعبة سمايل جيت مسوين كروس فاير حقت الفي ار. كروس فاير شنو؟ كروس فاير حق الفي ار. والله ما ادري، يمكن اسوي راح اسوي سوريا هذا ما ادري ولا شنو. ساير سكواد ستراتش بلاك ديزرت على الموبايل صح؟ لا سكان فور سبيشال اوفر شاشة ريمننت 2. مش قبل متى؟ قبل يمكن 10 ساعات او 12 ساعة نزلوا عنها تريلر اللي هو هذا. ليش نزلتوه هذا؟ حطوه بالحدث الخاص، نزلونه على حسابكم الخاص ليش؟ دقيقة أنا شوي راجع، دقيقة شوي راجع دام أن الحدث شي نايم. يلا ما يطلع شيء. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. يا قلت لك والله سونيك لازم يكون موجود. شو هذا؟ لا يعرف ولا بالتليفون. يا
شنو هذا؟ والله ما ادري شيء جيت شفت على طول. الله والله يا بس والله لو بكسلها بس كذا على يلا عادي عادي عادي. اهم شيء لعبة سونيك جديدة. تكلمت عن سونيك قبل مرة هذه لما نزل سونيك شنو؟ سوبر ستارز لكل الأجهزة. حلوة ما شفتها والله. هذا شخصية من سونيك الكامينج فول. اوكي آخر 2023. هذه نقطة للحدث كامل والله نقطة. اوكي والله قلت بالفيديو طاف قلت من سيجا لازم يجي سونيك لازم خلاص يعني. سونيك الجزء طاف نجح وهو كان يعني شيء واقعي فما بالك. اوه علينا العاب الويب خلاص. هذا نفس كنشن بالضبط. انا اكل شفت شيء اكله. هاي الساعتين لا تاكل شيء تستمتع. إذا طلعت ميجا مان جزء من أجزاء ميجا مان جديد ميجا مان إكس إذا طلعت بالحدث يا جماعة راح أنجم والله راح يجون جنون. بلاي ستيشن موجودة ومايكروسوفت موجودة بالحدث لكن ماني متوقع شيء كبير من حتى مايكروسوفت ما متوقع شيء كبير يعني. لعبة جاتشا هذه اللعبة لعبة جاتشا اللي هو باكجات وتقطع فلوس موجودة على كل الأجهزة بس يمكن تو جت على الكونسول. سبي نفسها شبيهة بلاد بورن. والله اللعبة متحمس لها بشكل مو طبيعي. في ريليس لا ممتاز. في ريليس ما كان في ريليس ما كان في تاريخ إصدار. اقسم بالله اللعبة شكلها يعني لعبة فنية بحت. شوف التفاصيل اللي على الباب. شوف يا الله والله بلاد بورن والله العظيم. لكن اللعبة تتكلم بعالم او انا ابلع لقمة بس. تتكلم بعالم بينوكيو. شنو عالم بينوكيو انا ماني عارف. يمكن القصة اصلية بينوكيو في لها قصة اصلية. طيب والله موعدين بلعبة ان شاء الله باذن الله ما تخيب الظن. بس ما يصلح يا اخي تحطون موسيقى نفسي. حطوا موسيقى نفس لعب السولز نارو. حتى اللعبة موسيقى فرنسية. سلام شنو هذا؟ هو سكيل الشخصية شنو؟ سحر هذا شنو؟ الله عليك الامبريلا الله عليك يا المظلة. لايز اوف بي والله العظيم عشق اللعبة. لعبة فنية يا جماعة اللي بيفهم شنو معنى لعبة فنية ادخل حسابهم بالتويتر اكتب لايز اوف بي. شوف الصورة اللي قاعد ينزلونها برندر عالي يعني فيها تفاصيل بنت لذينة والله.
That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we can for the first time. 19 سبتمبر. I think you'll be pretty hyped شهر 9. play all built in Unreal Engine 5. Here we go. انا الانجن 5 ما منتبه. ترى جيف كذا يحب يتكلم واجد. اوكي. شنو هذه اللعبة؟ دراجون كوست. سكوير انكس دراجون كوست 9. أكيرا توروياما هذا حق دراجون بول كنا صح؟ مؤلف دراجون بول والله ما لا مو دراجون كوست هذه اي مؤلف دراجون بول سوى كنا مانجا جانبية او شيء اتذكر قال بيسوي له لعبة. يب مؤلف دراجون بول سوى مانجا جانبية ما ادري شنو اسمها لكن هذا بطل المانجا الجانبية يشبه ماجين بول. تعرفون ماجين بول اللي بدراجون بول؟ يمدحون المانجا هي حلوة. ساند لاند اسمه. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. اللعبة أو محبين المانجا يعرفون اللعبة أفضل. Independent games are such an important part ممكن of the ممتع industry, and مو one شرط thing that's كشكل. very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for بلا تذكري على ما أجيب بيبسي تدري with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent ما publishers is اللعبة. Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. شنو هذا شو؟ تقول فاينل فانتسي. انا قلت والله كلمت دزيت بالتويتر قلت والله العظيم فاينل فانتسي حطوا لها لا راح انتحر خلاص. لا اله الا الله لا تقول فاينل فانتسي هذه. لا هذه مو لعبة هذه شو اسمها؟ اسمها كرونيكل ما ادري شنو نفس كرونيكل او The storm is coming up.
ديزرت لكن جديدة، اسم ثاني. لعبة بلاك ديزرت اسم ثاني. بلاك ديزرت فعليا يعني، بس نفس طريقتها بالضبط. لا تقول لي هذه لعبة الترون الجديدة، قال في لعبة الترون جديدة. قبل كم يوم اعلنوها هذه. لعبة ايبك جيم، مو ايبك، امازون، لعبة امازون جيم الجديدة. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. شو اسمه هذه؟ فرعنر صح؟ نفسها والله. والله فرعنر هذه، والله بس قوية شكلها. اوكي. اوف شنو هاي الشاحة. Warhaven coming fall 2023. يلا اخذ. والله صدق اللعبة نشوفها سخيفة بس ترى الالعاب اللي تجي تضحك هاي والله، خصوصا مع الربع. بارتي انيمالز عقلي تأجل كنا أكثر من مرة، خلاص يعني. عشرين 9. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. شنو هذا؟ علق البث. صار جلتش من عندهم. اسخف لعبة كراش على بالوجود كلها. ها؟ قلبي وقف. سكنات طلعت بوجهي على طول. يو قلت سامسونج موجودين شيء يمكن السحابة. الله عليك يا الشيف.
Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from أخيرا اللعبة عليها from Remedy, Sam Lake. ألان ويك 2 خلينا نشوف له جيم بلاي محترم. البلاي ستيشن يا جماعة هذا شفتوا هذا؟ هذا تعرفون لعبة ماكس بين الجزء الأول أو الثاني؟ هو بطل اللعبة ماخذين شكله وماخذين مؤدي الصوت. إن شاء الله عاد لما بيسوون ريميك لماكس بين الأول والثاني. 13 years يا جماعة. 13 سنة. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's موجود إنه هو محقق أصلاً باللعبة. narrative that Alan has written, is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, escape from the nightmare dimension of the dark place, and then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. And this يا أخي خلاص ورنا جيم بلاي. تشرح اللعبة. Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga. Okay. And Saga. It's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed. شلون الجزء الثاني sequel anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has sequel يعني شيء جانبي يعني قصة لا مو قصة جانبية يعني الثاني قبل الأول يعني يعتبر شيء sequel. Then we open up the experience. قصة هذه الجزء والله العظيم داخل يعني أنا ويك الجزء الأول هذا الجزء الثاني قبل الجزء الأول أحداث صارت قبل الأول. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation. توافق المسلمين داخل من القصة شو صار ساعة قد إيش. Switch between them. There are a lot of connection points. Yes. In many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging. تقدر تلعب بألم من البداية للنهاية وتقدر تلعب بالشخصية الثانية اللي اسمها ساجا من البداية للنهاية كيفك. أو إنك تبدل بينهم. يعني لما تبدل بينهم حوارات تصير غير وكذي. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him.
Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. اوكي بلشنا. ألان ويك لعبة رعب. ما اعتقد ما كانت زاوية الكاميرا بهذا الشكل، والله ما اتذكر. توجه اللعبة شنو؟ توجه اللعبة تقريبا تشبه يعني من ناحية رعب وجيم بلاي ريزيدنت ايفل 2. Sounds like somebody's home. هذا لازم، هذا ما ينفع ترى تشوفه بث وكذي تحكم على جودته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينفع لأنه البث مرمى دائما. هذا عرضوه بحدث البلاي ستيشن. يعني البلاي ستيشن ما كان تقدر تعرض جيم بلاي بهذا الطريق. اوف شنو هذا فيه؟ الجيم بلاي هذا يعني المفروض عرضته بلاي ستيشن افضل انه ينعرض هني. وانا ما عندي لعب فانز البلاي ستيشن اصلا ترى، يعني مش زعلانين ليش عارضين اللعبة، ترى عرضوها ثواني بسيطة. لعبة حيل ناطرينها، يبا انا ناطرها والله اقسم بالله. الجزء الاول رعب بمعنى الكلمة. اصلا يعني مع الاحترام يعني اللي يلعب والله يلعب اللعبة هذه، ما يلعب شخصية ألان وما له داعي. لما غيروا شكله خلوه كأنه شو اسمه جون ويك، والله انغثيت يعني. كان شكله بالكلاسيك والله ولا اروع. شنو هذا؟ كان شكله بالكلاسيك ولا اروع. اللعبة هذه وفي لعبة ثانية ردوها قديمة Alone in the Dark، اسمها Alone in the Dark. كان في لها جزء على البلاي ستيشن 2. قسما بالله كمية رعب. شوف هذا الجيم بلاي يعني مو عجب. اللي قبل شيء اللي ورا البنت هذه، هذا هني يطلع هو اللي قبل شيء كان واقف بالحدث يتكلم. هذا كنا جون ويك، والله كنا جون ويك. كذي انغثيت، غيروا شكل الشخصية بعين يا ولد. كان شكله كلاسيك. 17 اكتوبر من الالعاب اللي والله تستاهل وسعرها $50. ها $50 اقل لعبة بالجيل، لعبة جيل الحالة يعني. اهني والله ريميدي على الحركة هذه. اللعبة هذه الحين شغالة. هذه لعبة الجزء الأول كان على البلاي ستيشن 3 والحين تو نزل الجزء الثاني. تشبه جيرز اوف وار، طريقة لعبها جيرز اوف وار اللي ما يعني اللي عنده بلاي ستيشن وما يقدر يلعب اللعبة. هذه جيرز اوف وار. خذ اللعبة هذه وممتعة حيل. جزء البلاي ستيشن 3 اوف. الله تستان قاعد يطير بالفضاء يا سلام والله جوه. اب كامبين 3 يدشون والله حلو والله. الجرافكس حلو، تحسه نفس الجرافكس جيرز بالضبط، بس فيها دروب بالذين.
سبيس مارين ذس وينتر، هذا الشتاء هذا. اسمع اللي يصيح. شوف لحد الحين ما جت لعبة يعني. شنو هذي؟ جوي رب الكعبة جوي. شنو هذي؟ هذه بداها من زمان، من زمان حيل. حدث اكس بوكس على ما اعتقد 2020 او 21. اقسم بالله نفس الاعلان بالضبط. ما غيروا، نفس الاعلان بالضبط. حلوة تقريبا لعبة شو يسمونها اذا مت النت من اول. سلام. اول ما شفت عمال ريبليسمنت. يس يور جيرسي اتو ويش ليست. للحين اتو ويش ليست. متى تنزل؟ Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. فوكس، شفت الناشن فوكس هذا شغال شغل مو طبيعي. اكتيفيجن بس على شكل ثاني. يجي طبعا. يلا on your mark. زومبي. جلد في البلاي ستيشن هذا. توكسيك. واو شفت الفرق بين السي جي اي والعرض السينمائي؟ تقول واو. طبعا هذا السبب لا احد يحط سي جي اي. لا احد يحط سي جي اي. بس متى يعني العاب زومبي خلاص، العاب زومبي خلاص، شوفوا شيء ثاني. توكسيك كاماندو هذه قطعة جيم باس اكس بوكس، يعني معناتها جيم باس راح تجي. تخيل يعرضونها ثاني مرة بعرض مايكروسوفت. انجل جلط تجيني والله. Saber Toxic Commando, that looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? خلاص بس تسليك. brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Ember Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens Baldur's Gate لعبة استراتيجية. from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. ولك لا تورينا هم يسجلون. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. يجيب لك مؤدي صوت محترم، لكن الفيشل كابتشر من الجمعية جايبه. Friends, allies, to my side.
Let us usher in a new dawn. This city is mine. سلام عليك. المدينة هذه له. What do you say? Shall we be allies? ها يقول ايش رايك؟ ايش تقول؟ تصير واحد من الربع عندي تتبعني. He said it was under control. It isn't you I answer to. Gortash. طبعا هذا شكله بالجزء الاول ولا الثاني. يصيحون الناس الحين. واحد قال شو صار الاكله. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. اي والله يا جيف we can't. Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. ايه Sounds like you guys are a little hyped. والله صدمني. Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, يحطون الحين جيم بلاي جلطة، تحط له جيم بلاي جلطة شبكية. انت عرضت لي 10 دقائق هناك. عرضت لي هدفكم 10 دقائق شبي فيها. Here it is. I mean, خلاص. It has 2 on the box for a reason because this game features 2 Spider-Man. So we're really excited about it. Absolutely, Peter and Miles, we're so excited about this, experience that you guys are doing with these. يمكن شو اسمه يحطون جيم بلاي خفيف او عرض سينمائي او شيء ويحطون مع الريليز داي. There may be more. There are more. There are more out there. I Two promise. main ones, but we have some new art to show of. We obviously Craven. We got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors into Craven's قبل اساس ان الايفنت صوت خفيف ناقد عليهم الهدف. Powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of هذا اللي the ماسك قوس Marvel ما ادري شو characters اسمه اللي that بيده live جاي in بيصيدهم. So Peter, Miles, and others. He's on the hunt. هذا هو المين الفيلن مين. Venom also obviously symbiote is. طلعوا فيلن شو اسمه فيلن ايه خلاص خلينا نشوفه من اول. I'm glad you're happy. I don't know how much you're gonna. خلينا نشوف ما تصير كذي فينوم اخذ سبايدر مان فجأة. خلينا نشوف شلون. What's the origin of? تخيل تلعب بشخصية فينوم. Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies. Oh. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there. فينوم راح تكون لها قصة أصلية. Who is Venom? من هو فينوم؟ اي نايس والله شيء حلو. Okay. That's a bit of a tease. Now, قاعد يجيك جف الوصف قاعد يسلك. And one of the things I think we were wow. with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. He's we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and سبايدي talk. So راح يكون قوي هيل والجيم بلاي فيه ممتع. فينوم شنو تخليني خليني اسوي سويتش على مايلز. لازم يكون مايلز هم فيه اختلاف شيء. The journey is فيه also more ميزة. expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean the racing, city right? is pretty much doubled in size. So it's meant. شفت اذا حطوا ترى في فينوم في اكثر من نوع. اذا حطوهم باللعبة قسما بالله راح تصير افضل لعبة سبايدر مان على وجه التاريخ. Hugely ambitious game. You guys. فينوم له قصة يا جماعة، له قصة ولها يعني شخصية رئيسية ترى، لها يعني شلون له نفس العالم الخاص فيه يعني مجتمع شيء نفس مجتمع فينوم. في نسخة ذكر في نسخة أنثى وشي وعنده عيال وعنده بنات وهذا شيء يا جماعة. فينوم مو لما قال شخصية جيم بلاي جديد يمكن واحد قاعد يقول اوه ماي جاد عشان سني اورني والله مايلز شكله 20 اكتوبر مسلمها احطه يا جماعه والله العظيم شيء عيب. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. لا 20 اكتوبر واللي تو ما قدروا يحطونه بالهدف. والله شيء غريب والله. سوني في شيء غريب فيها. ما صار يعني كم يوم صار له حدث البلاي ستيشن. صار له اسبوعين
other words, والله like مصيبة. Pokemon with guns. And هذه لعبة بوكيمون مسدسات، نفس بوكيمون بس مسدسات. a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon dynasty, and some huge bosses too. بلاك ديزرت؟ لا، من مطورين بلاك ديزرت على ما اعتقد. بس حلوة ترى والله اللعبة هذه شكلها حلو. شوف باكي والله بوكيمون مسدسات. لك اخذ على وورد ايرلي اكسس شلون. ايه هم مطورين والله ما ادري. لا هو قال كذي بعدين قال بعدها لعبة فلانية بعدين لعبة هي بلاك ديزرت ما تعرف صح؟ كنا ايه بلاك ديزرت هذا. اوه هذه المنطقة حلوة والله. بلاك ديزرت يا اخي. والله بلاك ديزرت صار كذي. هي بلاك ديزرت ايه يب رديت لها بس والله المناطق حلوة. ما كانت فيها مناطق كذي باليابان او بالصين يعني. بلاك ديزرت افيلبل 14 جون. اعطانا 3 العاب كذي اساميهم. بس حركة سبايدر مان سخيفة من البلاي ستيشن والله. حركة سخيفة. يعني اسبوعين قررت تحطون يلا سبايدر مان 20 اكتوبر ما يصير. والفيد اللي يحطه يقول لك هذا ايرلي. الجيم بلاي بالبداية يقول لك هذا ايرلي يعني ترى مو يعني شنو 6 اشهر اللعبة تغير مثلا يعني 6 اشهر هذا تعدي فيها بقات ما بقات بس. تقول لي ب6 اشهر يعني اسبوعين عرفتوا متى تحطون اللعبة يعني شيء غبي. المفروض 20 اكتوبر هنا خليها بالحدث حقكم عشان يعني الان تستانس يجيها هايب. لان هذه سلبية كبيرة بالحدث انك تحط لي اللعبة كاملة انها تنزل السنة هذه احنا بنصها وللحين مو عارفين متى تنزل اللعبة. مصيبة هذه الحدث فوق المصايب اللي كانت موجودة اصلا. شيء غريب والله. شوف الاعلان هذا فاصل اعلانه. قلت الحركات هذه يعني يجيب ساعة حاطين بلاي ستيشن الحين تخيلوا جو بس عشان يعلنون هذا شو اسمه لعبة سبايدر مان تاريخها متى اصدار اللعبة. بس هذا العلامة حطها عشان الطرف الثالث الشركات يستانسون ويعلنون for iOS and Android Final Fantasy 7 Sephiroth. We still don't know Sephiroth. شنو هذا؟ والله ترى هذه حلو. دقيقة هذا شو اسمه؟ زاك بس ليه كذي؟ شلون 3D ما شلون جرفك خايس من هذا. الله عليك يا الكلاود والله شكلها حلو. مدقار ترن بيس هذه شكلها فيها سامونات. alright time for يب ترن بيس
هذا ما شلون كذي؟ شلون يصير جرافيكس كذي؟ ما ادري. يمكن السبيشل يتغير الجرافيكس عشان كذا. كاز ام هيرو. ترى عادي يحطون قصة رئيسية هني. هذا انا اقول لكم وين قبل ما زاك تعرفون شو راح يصير فيه وهذا عرفته؟ لما كان بالمنظمة حقت بري ريجستر اوكي جون بيتا ما ادري اي بيتا كنا ايفر كرايسس. Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. Get يا فيلم لا على بالله فاينل فانتسي 7 الجزء الثاني. لا يا اخي خلاص، ولا الريميك الثامن. تخيل الريميك الثامن يو شخصية زيدان. كلب والله. اخ منك يا جيف كيل يا اخ والله. شوفوا فوكس ما شاء الله شغالين، نشر العاب مو طبيعية بشكل كبير والله. دانت نود فوكس انترتينمنت هذه اعلنوها متى والله شفتها ما ادري اي حدث والله. ستيت بلاي ستيشن كنا تذكرها جيدة ترى والله. شوف الجيم بلاي ذكرتني ميدل ايرث علامات غريبة. ميدل ايرث شادو وار وميدل ايرث تقريبا نفس الافكتات بالضبط. نفسها تقريبا نفسها صح. نفسها والله نفس ميدل ايرث قسما بالله. شادو اسمه شادو ما ادري شادو وار ميدل ايرث. لورد اوف ذا رينج علامات غريبة نفسها بالضبط. عندنا في عالم الجن وعالم البشر. every bloody time جاهم كريتشر بانيشرز اند اوف نهاية 2023 اللعبة تنزل. طن سيجا جاب this time. ايشن هذه ياكوزا ايشن لاك دراجون ايشن. الاستديو طلع منهم المخرج الاساسي والمطور. in a one piece someone هذا طبعا بطل لعبة شلون كذي؟ شنو هذا؟ هي مو كذي ترى. هذا الجزء الثامن؟ لا الثامن شكل شعره تغير. هذا ايشن بس ما كان كذي، وكان عصر ياباني قديم. لا تقول لي كذي نظامه. يا ويله سيرنا. I have no name like a dragon. the man شنو his name؟ شنو؟ إيرسد was يو الرجل اللي نسى اسمه. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive 7:32 a.m. Change username to just هذه لعبة البحر. ما ادري. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Definitely a leak here, Tim.
has it been now? 3 years, 2 months, and Years. 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? حرام والله سونيك ما شفتها من البداية. Are you there? It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2, launching next week. Here's your first look at Bondal, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. اكتيفيجن موجود، كول اوف ديوتي اكتيفيجن موجودين بس عشان يبي يحطون كول اوف ديوتي شو اسمه سيزون جديد، ما راح يحطون شيء جديد. بعد شيء يحطوا لكم اوفر واتش بعدها سيزون جديد حق شو اسمه بنت عيال الكلب. والله شوف السيزون الاعلان والله احس اني شايفه 100 مرة. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 hours of إعلان سيارة. Let's take a look. إعلان سيارة. بس فورزا على ما أعتقد صح؟ أكيد. 75 سنة عشان احتفال 500. اوه limited edition حق الاكس بوكس. Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now. مو للبيع، نسخة واحدة احتمال انك تفوز بالنسخة هذه بس. Social channels for additional opportunities to get your hands on these special. دش الموقع هذا ممكن تفوز بالنسخة. انطرنا الصبح ان شاء الله 6 الصبح تفوز. الله كوزي جيم اول مرة اسمعها. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, Fae Farm. been treating me well. الله ذكرني بهارفست مون والله. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. اللعبة القديمة. It's been a breath of fresh air. We found a way to get cozy and settle in. Settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. الحدث باقي له تقريبا. As long as we're prepared, we can face anything.
نص ساعة تقريبا 25 27 دقيقة ساعة. So much yet to discover. Are you ready? لحد الحين ما نعرض شيء يعني واو يسبقون على شيء تصفيق يكون على اللعبة ما نعرض. Promise variety. There it is. Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now please welcome Chief Development Officer and flannel enthusiast at يقول developers behind the popular collectible card من الجيد او من الرائع عرض اللعبة هذه بنفس الحدث اللي طلع فيه شو اسمه شو اسمه جيم بلاي مورتال كومبات. when you won best mobile game. Seems like you've been very busy. We're excited about mobile game. Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Marvel. It's been exciting. We've been doing a bunch of new features. متحمس هاي اللعبة. Cards we've ever made and new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap. Oh, snap. I don't have an ideal hand of cards here. يا See what I draw. جايبين لي يوتيوبر Anyway, let's reveal the first location. يسوي اعلان كان قداش يوتيوب قالت والله. Okay, I guess I will work with what I have. لا اسمع الموسيقى اسمع on location number 2. اسمع الافكت. 2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0. شو السالفة؟ يوتيوبر كوميدي انا. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with Nerd Wallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. كينج آرثر هذا شفته كنا صح؟ والله ما ادري. الملك آرثر. سي جي وشكلها كذا يعني الجيم بلاي شنو؟ لعبة تليفون وبي سي. ليجندز رايز كينج آرثر ليجند رايز ستيم موبايل. early access begins this summer. early access begins هذا الصيف. Do you remember the fall? Wayfinders. The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon. هذه اللعبة عرضوها بستيت اوف بلاي كنا بلاي ستيشن. جيدة حلوة. تحسها لعبة قريبة من
ليج اوف ليجند قريبة من شو اسمه لعبة بليزرد. واو لعبة وورد فور وور كرافت. Undertale Ice Hour Thunder. This summer هذا الصيف. متى التاريخ الله أعلم. حصرية بلاي ستيشن ستيم. فورتنايت سيزن جديد. طب طب ولا شنو هذا فضاء وصل الفضاء. هذا حق ايش اسمه ايه اندر ادثر. شنو هذه فورتنايت هذه الحين ولا لا شنو هذا؟ لعبة استراتيجية. هذا لعبة قديم سيزون جديد. Good morning, scavenger. Good morning, scavenger. Your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to سامع صوتها. Captain's log. Stardate 43152.4. Enable. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by in case they have contact. Star Trek. بالضبط كم باقي؟ تقريبا نص ساعة يب 29 دقيقة. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. Twisted Metal. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be المسلسل قبر والله بهاللعبة. استغفر الله. هي كم مسلسل هذا؟ ما شاء الله. لا ما الرجال ذا عجيب. والله انها لعبة رهيبة. لعبة حلوة والله. حرام بلاي ستيشن لما يسوون لك ديستركشن اول ستار. انا ما ادري ليش ما يسوون اللعبة هذه. حرام. شو الموسيقى هذه؟ سكلة لوجا. يا غني معاه. Yeah, man. Look, I've unleashed the dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. This is a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's a forced habit, I guess. ولا كسر بوجه القزاز. تويستد متى؟ نيو سيريس. سلسلة جديدة على هذا. على يعني منصة جديدة. Dreamt of duplicating oneself in order to multitask. This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming later this year. Hack and slash تكتيك شلون؟
الله ورب البيت جو يا رب كذي ستايلها. Goddess of time. Receive my light, Lisvander. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. لعبة شو اسمه روج لايك، موت ترسبه من جديد. الله ريوايند تايم. I begin again, but with another meat to fight. ياب موت ترسبه من جديد. بس كل ما تموت ترسبه من جديد. شخصيتك اللي انت لعبت فيها بالبداية تمشي، لازم يعني تروح مثلا تموت انت تمشي يمين، تموت ترسبه من جديد تروح يسار. الشخصية اللي ماتت تروح يمين كذا، انت تروح يسار، لازم تموت يعني. كل ما تموت تصير احسن اقوى. فكرة والله جديدة هذه، حلوة، فكرة جديدة. اسمه لايف فانجر. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and خلاص والله نعرض خامس مرة. It also has a great cat. عرضوها خامس مرة كل حلفية والله اذا حطوها بمايكروسوفت راح انزل. Hey Darren. Hey guys. Great to have you with us. Thank you. This is such هذا البطل a cool ماخذين شكله، ماخذين وجهه production value, spectacular gameplay. نفس وجهه بالضبط لانه. The main character Jack, right? Yes, I am playing the main character Jack, as seen behind me. He's a battle mage. صوته حلو. Controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay as we've seen is just so fast-paced. There's so much action in it. بس للأسف مو نفس الشيء. The spellcasting and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandra, who is the top villain of this game, and trying to end the Ever War. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're building up a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild. So let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Xbox حتى ما قال سيريس اكس سيريس اس، لا اكس. Sandrax literally pushed us to the edge. يا اخي اللعبة تحسها لعبة انجن، ما تحسها. قلت اكثر من مرة لعبة تحسها لعبة انجن. مو عجبتني. تحس فيها موشن يعني، شوف الشخصيات. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. إلا شوف البنت يا عمي، شوف جسمها. المفروض هي البطل. اوكي جيم بلاي هذا. ولا شنو هذا؟ ذكرتني بشو اسمه جي اف 4 الجزء الثاني لما يقاتل التايتن. براند نيو جيم بلاي.
يعني يجي منه ترى، مو اللي بوم هذاك السوء يعني. لكن انا ما احب افكتات واجد. شوف نار وسحر، افكت سحر افكتاتها راح تكون نفس افكتات لعبة شو اسمه افاود. احس كذي افاود يكون شكلها، لكن ما اتمنى فيها افكتات بالشكل هذا. هي لعبة سحر هذه، لازم بشوف افكت يا اخي. ذات من الافكتات قاعد اضيع والله، قاعد ادوخ. افكتات تزعج العين حيل حيل افكتات. You're what's called a triarch. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. رجعنا يا جماعة. جبت العيد فصلت سلك الواي فاي، طفى النت وما ادري شنو للحين. لا Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4, Season 3 Wilds launches. Today, Summer Game Fest is doing the cinematic trailer preview season. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle. سيزن 4 من مدري شابتر 4 من سيزن 3. انا ما ادري شنو. Of Cybertron. Here we go. مو سايبر ترون. خلينا نشوف ترى اعلاناتهم حلوه والله. فورتنايت يعني السينماتيك او السي جي حقهم حيل حلو، تحسيني ب دقيقة بس اروح دقيقة وجع. خليكم تتابعوا انتم الحدث. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on.
was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what. Well now, think we woke it up. Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul, that she can become those you hate, those you fear, those you love. Free you. You murdered my dad. You burned my village. Do you know that I killed her? So, who is she? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. خلص الحدث شنو؟ مستحيل والله. شنو عرضوا دقيقة؟ الساعة كم الحين؟ ما في شيء نعرض صح؟ دقيقة ما شفت والله. المشكلة اني شايل سني العقل. عرفتوا شايل سني العقل، رحت نظفت المكان هذا. دقيقة شنو؟ انا ما شفت، لازم ارجع ورا. ما ينفع دي. اوه شيت، فاينل فانتسي 7 هذا فورتنايت صح؟ دقيقة هذا فورتنايت؟ هذا فورتنايت ولا شنو؟ ايه فاينل فانتسي دي. Which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreck. Guys, it's time to get to our grand finale. And it is a deep honor for me. هذا جدا عادي. إذا ما تشوف فاينل فانتسي.
يو طب وش يعني يو ولك تكفى من متى فاينل فانتسي 2019 نزل الجزء السابع ريميك with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated. لحظة اكس بوكس موجودين علشان The rumors. دقيقة اكس بوكس موجودين علشان قلت والله اكس بوكس ميدجارد اي فاينل فانتسي 7 مصيبة ما شفت ترى ما ختمت الجزء اللي طاف ما ادري شنو صار. The unknown journey continue. الباب المخفي كنا هذه النهاية صح نهاية الجزء اللي طاف. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. الله صوت أم مفتوشة. These past 5 years, where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. يا رجل ليش الجودة بهذا الشكل ليه؟ قطع هلا شيء. Sephiroth was in Midgard. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? After 5 years, doing who knows what? كلاب قاعد يدوخن مسكين. شنو هذا؟ جايبه. Angered, it's more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. They say she's a monster, that she can peer inside you into the very depths of your رسم لهم بوس والله حلو بس التمطيط اللي لعبت بالبداية بس تمطيط اللعبة مو طبيعي. هذا منو؟ لا هذا اللي قاعد يمسكه. You know that I killed her. So who is she? هذه إرث اللي توجد. ريبريث. On two discs. CDN CDN صح؟ يو نفس القديم نفس اللي كان على البلاي ستيشن 2 هم سي دي ان حتى على البلاي ستيشن 5 وسي دي ان بعد 2024 جايتنا حصرية على البلاي ستيشن 5. Final Fantasy 7 Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. اخ نمورا-san. That's going to do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2070. خلص الحدث. كان الحدث طبعا رأيي انه حدث متواضع جدا وسيء اكثر من اللي طاف للامانه. يعني تذكر سمر جيم فيست اللي طاف كان افضل من هذا بمراحل، بس ما تذكر شنو الالعاب اللي انحطت فيه والله ما تذكر.
بس انا متاكد 100% انه كان احسن من هذا، ما في شيء. سونيك، فاينل فانتسي، شنو ما اتذكر بعد انه في شيء يسوى انه طلع، بس سونيك كنت متوقع انه في سونيك، وفاينل فانتسي ما توقعت. هي اللي فعلا صدمتني، لو اني شفت يعني لو اني مراجع لو اني مراجع والله كان راح يصدمني، لكن حدث متواضع. الحدث اللي راح يفجر الدنيا راح انزل عنه بعدين فيديو ان شاء الله، توقعات ومفروض الالعاب شلون راح تنعرض. هو حدث الاكس بوكس من مايكروسوفت. ان شاء الله يعني استمتعت بالبث المتواضع جدا، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. راح انزل ملخص صغير، راح يكون 6 دقائق 4 دقائق عن الحدث. مصيبة عرض شو اسمه تاريخ سبايدر مان بالحدث هذا. ان شاء الله يعني اكس بوكس تبدأ بالحدث القادم حقها يوم الأحد الساعة 8 بالليل توقيت مكة المكرمة. نراكم قريبا إن شاء الله في مقاطع قريبة. سلام.